Okay, so some of the benefits we have here is also what are they getting as they're eating the bugs and the weeds and the grasses? Kwa nini wanapata wanapokuwa wanakula hao wadudu na hayo majani na hayo magugu, wanapokuwa wanakula kuku wanapata nini? Vitamins, minerals, they're getting an extra food source. Kwa hiyo wanapata vyakula vya ziada manake. People ask me, do I give my chickens vitamins? Watu wanauliza, je, ninawapa kuku wangu vitamini? I say yes. Nasema ndio. I give them lots of vitamins. Wanasema ninawapa vitamini nyingi sana. They're getting them here. Kwa hiyo wanapata hapo. Okay? The other bonus is, what did we talk about before? Is if you are shifting them every day, manake faida nyingine tunayopata kama unawahamisha kila siku, they're getting some exercise. Manake unafanya mazoezi. It's very interesting when you shift the chickens. Unajua ni kitu cha kushangaza sana unapowahamisha kuku. Even if before they were just like kind of lazy sitting around. Hata kama pala unapokuwa kama wavivu tu wamekaa. When you shift them, unapowahamisha, they get excited. Wanaanza kuchangamka. There's a new place to explore. Kwamba kuna sehemu mpya huko tunaenda kushambulia. There's some nice new foods to find. Kwamba kuna vyakula vingine vipya tunaenda kuvipata. The chickens, they would rather eat the bugs than eating the grains and the feed. Bugs than eat the feed. Unapenda kula wadudu kuliko kula chakula cha nafaka. Okay. So, when you shift them, manake unapowahamisha, the chickens, they start running around looking for food. They're walking around. Wataanza kukimbizana huko wakitafuta chakula. So they're getting more exercise from going to a new space. Manake wanapata mazoezi kidogo kwenda katika sehemu nyingine mpya. And the exercise is going to cause the meat to taste nice. Manake hayo mazoezi yatakufanya nyama zao ziwe na ladha. That is one of the reasons why the village chicken tastes so nice. Ndio maana hiyo ni moja ya sababu ambayo kuku wa kienyeji wa vijijini wanakuwa na ladha nzuri kuliko wengine. It's actually the exercise. Ni kwa sababu ya hayo mazoezi kukimbia kule, giving it the nice flavor. Inawapa wao kuwa na ladha nzuri. So again, the taste is better when we shift them. Kwa hiyo lingine ndio hiyo ambayo tumeizungumzia sasa hivi. Because they're getting exercise. Ladha. Now, because they're in the tractor and they're getting sun and they're getting exercise, also the immune system is stronger. Kwa immune system zao zinakuwa ni imara manake, ama kinga mwili zao. So their medicine is coming from the sun, from the exercise, from all those things. Zao zinatoka kutoka katika jua na kurukaruka kwao, manake kinga za miili ya kuku zinakuwa imara. Okay. So all of these benefits come from just moving the chickens. Faida hizi zote ambazo unaziona hapo zinatokana na kule kuhamisha kuku wako kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Also, time. Lakini jambo jingine, muda. We are saving us a lot of time. Tunaokoa muda. Okay, so I'm gonna show you what it takes to keep 100 chickens. Manake nitaonyesha inaonekana vipi katika kutunza kuku 100 manake. Okay. When we are on our farm, we go and do this in person. It's a lot of fun. Tunapokuwa tupo katika shamba manake usika tunaenda kufanya hivi kibinafsi kabisa, inakuwa inafurahisha. So you go, you get your feed and you get your water, you bring it to the chickens. Chakula chako na maji unapeleka kwa kuku. Okay. In the drinkers, katika vifaa vya kunywea maji, one of the things that happens, moja ya kitu ambacho kinatokea, the chicks will actually get inside of the feeder. Kwa hiyo maana yake kuku wao wanataka kuingia katika, and then they'll get sorry. Kuku wanataka kuingia katika vyombo vile vya chakula manake. And then they'll get wet. Halafu baada ya hapo wanakuwa wanaloa manake.
And when they get too wet, they start to get cold and they can die. Na baada ya hapo manake kuku watakuwa wameloa, manake na wataanza kusikia baridi ama baridi itaanza kuingia katika miili yao. Are you all right? Do you need him to jump in? Is your voice okay? Let us go. I've been asking this. I think I can continue. It's okay. So you want to put some big stones throughout the feeder. Manake unatakiwa kuweka mawe katika hicho chombo hicho kikubwa manake. Okay. So this is, if I'm looking from the top. Kwa hiyo ni picha kana kwamba unaangalia kile kifaa kutoka juu. This is the water. Na huko pembeni ni hayo maji. Okay. So when the chicks are still young, you want to put some stones here. Manake kama hivyo vifaranga vitakuwa bado vidogo, manake unahitaji kuweka mawe. The big stones. Mawe makubwa makubwa manake. Usije kaweka tofali la block kwa jamani, eh? Mawe makubwa makubwa ambayo yanaweza kuingia hapa. Then they'll be drinking the water in between. They can't get inside of the water. They can't get wet. Sasa wanaweza wakanywa maji kutoka katika hivi visehemu vidogo vidogo ambavyo hawawezi kuingia ndani kwenye yale maji na kwanza wanachafua. Okay? So, the chicks are there. Kwa hiyo sasa viko pale, Mungu akubariki. You go to where the chicks are. Kwa hiyo unaenda sehemu ambayo kuku hapo. You take out them out of the nest box. Unawatoa kutoka katika hivyo vitundu ambavyo umevitengeneza. When you're shifting the chicks, you have to do it a bit slowly because they're not used to moving with the tractor. So you just beat the thing, cha 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 cha. Come on, you move slowly. Kwa ni lazima unapokuwa unahamisha ufanye taratibu manake. Huko unawaswaga swaga. Waswahili wanasema unawaswaga swaga, eh? Then you shift. Alafu unawahamisha. You put the feed. Alafu unawekea chakula. You put the water. Unawekea maji. And then you wait maybe 5 minutes. Alafu unasubiri kwa dakika kama 5. Because when the chicks come out of the nest box, they're very thirsty. Kwa sababu wanapokuwa wametoka pale vile vifaranga vinakuwa vina kiu sana. If you just wait a few minutes as they finish drinking, ukisubiri kwa dakika chache baada ya kuwa wamemaliza kunywa, then you top up the water again. Unaongeza maji tena. Now you're going to be safe. That water will last them the whole day. Manake hayo maji ambayo utaongeza yatawasaidia wao kukaa siku nzima. Okay? And you put enough food to last them the whole day. Manake unawekea chakula pia cha kutosha ambacho kitawasaidia kula siku nzima. So now I'm done. Na sasa nakuwa nimemaliza. I go home. Naenda zangu home. I carry on throughout my day preaching, doing the Kwa things. ninaendelea kufanya vitu vyangu vingine katika siku yangu manake. Working in the garden, doing ministry. Kutembea katika bustani na kufanya huduma. When you're first starting, you might want to check at lunchtime, did I give enough food or water, until you get used. Manake pale unapoanza na lazima uhakikishe unaangalia, je, nimewapa chakula cha kutosha, maji ya kutosha, manake pale mwanzoni. Okay. Then in the evening when the sun is getting ready to set, na jioni jua linapoanza kuzama, or maybe a little while before to give them feed, you come, you check on the chicks. Kabla hata ya kuwapa chakula unaweza ukaja ukawaangalia. You top up the feed. Ukaongeza chakula kidogo. You top up the water. Ukaongeza tena maji kidogo. And then just as the sun is setting, after they're done eating and drinking, you put them back into the boxes. Manake baada ya kuwa wameshamaliza jua linazama, unawachukua na waingiza tena kwenye kiboksi. You go home, you go to sleep. Unaenda zako nyumbani, unaenda kulala. That's the end. Mwisho. After 1 or 2 weeks, baada ya wiki au wiki mbili, you don't put them in the nest box anymore. Manake huwaweki tena katika kitundu kile cha boksi ulilitengeneza. Okay, so what you're going to do is you're going to you come, you shift. Kwa manake utakachokuwa unafanya, manake utakuwa unahamisha food, chakula, water, maji, top up, unaongeza, then you go home. Unarudi nyumbani. Done. Umemaliza. You come back the next day, you do the same. Or you come back the afternoon, you do the same again. Unakuja, unafanya hivyo hivyo, unarudi mchana, unafanya hivyo hivyo. When we do this with 800 chickens, tunapofanya hivi kwa kuku 800, even with teaching, hata katika kufundisha, it takes us maybe 1 hour. Inatumia kama lisali moja tu. If I wasn't teaching, even if you're serious, 30-40 minutes, you can shift. Kwa hiyo kwa dakika 40,
food, 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 water, 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 then you do again. Yani hivyo kirahisi hivyo tu, maana na vitendo vinatumika hapo. Tuzungumze sana, vitendo vinaonekana. Okay. Unafanya kirahisi tu namna hiyo, manake kama haufundishi ama ufanye jambo jingine, kama una haraka tu unaweza kufanya hiyo kazi kwa muda mchache. So it's a little bit of time in the morning. Manake kuna muda kidogo asubuhi. It's a little bit of time in the evening. Na muda kidogo jioni. During the day, there's nothing. Wakati wa mchana hamna chochote. That's all. Unakuwa umemaliza. Wow. Okay. Now, one thing I suggest to people is to stagger their chickens. Kitu ambacho napenda kuwashauri watu maana yake ni kuwatenga wale kuku kadiri ambavyo wanakuwa. Yaani kadiri ambavyo wanakuwa lazima wewe unawatenga, yani unawahamisha maana yake kadiri ya ukuaji wao. When we were keeping 600, we would not order 600 chickens. Manake kama tukiwa tunao kuku 600, manake you are not order another one 600. When I was keeping 600, I would not order them all at the same time. Kutoka wapi? Tulianza kutunza kuku 600. Kwa wanaleta wote 600 mara moja. Wanaleta kwa wamoja. And so you really occupied all them together at once, right? No. Slowly, it's like I buy them a little bit, so I don't buy them all at once. If you can, I get it. Yeah. Kwa jamani, ndio hivyo ambavyo brother kaelezea hapo kwamba kuku 600 hawakuwetwa mara moja wote kwa pamoja kuku 600. Okay. So what I'll do is, so we have 6 weeks. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is a 6 week. 6 weeks, yeah? Kwa mfano hizo ni wiki 6. From start to finish. Kuanza mpaka kumaliza. Okay. So let me get 3 colors. Okay. So first group, I would buy 200. Kwa mfano mara ya kwanza 200. So weeks 1 and 2, it's more work because I have to take them in and out of the nest boxes. Wiki ya kwanza na ya pili ni kazi kubwa kwa sababu nahitaji kuwatoa na kuwaingiza kwenye vile vitundu vya maboksi. And when they're small, they're more fragile. When they're small, they're more fragile. What is that? They're more they need more care. Kwa wakiwa wadogo sana wanahitaji uangalizi mkubwa manake. Okay. Then after 2 weeks, I make my next order for 200. Baada ya wiki 2 unaagiza wengine tena 200. Okay. Then after 2 weeks, I get my next 100. Na katika wiki nyingine pata 200 tena. Okay. So now another issue is if I take all 600 chickens and I start from start to finish. Kwa kama nikiwachukua 600 wote kuanzia kwanza mpaka kumaliza. After 6 weeks, I have to find a good market for 600 chickens. Maana yake baada ya wiki 6 inahitaji nitafute soko la kuku wote 600. It's not easy. Sio rahisi. Okay? And if the person wants in the middle of growing the chickens, I can say, I don't have, but soon I'll be getting. Kwa mtu akija na akitaka kuku magoeva kwa sasa hivi nasema kwa sasa hivi sina, lakini sio muda nitakuwa nao. So now here 1, 2, 3, 4. In this week, also if you have to slaughter yourself, it's a lot of work killing the chickens. Kama ukitaka kuchinja mwenyewe au kuku baada ya wiki kadhaa baada ya kuanza kupata kuwa wamepevuka, manake ni kazi kubwa manake hiyo. In weeks 5 and 6, katika wiki ya 5 na ya 6, I'm slaughtering the 200 chickens. Bro, you slaughter by yourself and then take the market? We'll talk marketing strategy in a moment, but yeah, we kill everything we sell in the market. He sells locally to these restaurants, to everything. Wow. Kwa hiyo hapa tunazungumzia kwa habari ya mpango tu ile wa masuala ya kibiashara sasa hapa. Manake hao 200 kwenye wiki ya 5, wiki ya 6 wanakula kiswa. Now, if
If you have to slaughter 200 chickens in one day, kama ukitaka kuchinja kuku 200 ndani ya siku moja, it's a big job. Ni kazi kubwa. I've spent the whole day. We've done 200 in a day before. It's a lot of work. Oh, nitumia siku nzima kuchinja kuku. Or you can have a small team. Au unaweza kawa una kikundi kidogo cha watu. And in weeks 5 to 6, every day you slaughter 20. Katika kuku 200 katika wiki ya 5 na 6 kila siku unachinja 20. You take 20, you slaughter. The next day 20, you slaughter. Leo 20, kesho 20. You sell the live ones that you can, you sell them live. The rest. Na wengine ambao bado wako hai, wale ambao wana masoko, unawauza bila kuwachinja. Now instead of having to slaughter 200 in one day, you can slaughter 20 over 10 days. Manake badala ya kuchinja kuku 200 katika siku moja, unaweza ukachinja 20 kwa siku, ambayo itakuchukua siku 10. Even the selling is easier. Lakini hata namna ya kuuza ni rahisi pia. Because selling 20 every day is easier than selling 600 in one day. Manake kuuza 20 kwa siku ni rahisi kuliko kuuza 600 kwa siku moja. Now 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. This week we're doing the next batch. This is 7 week. This is week 5 and 6. So this one was done later. So if we count 6 weeks, they will be ready here. Kwa hiyo watakuwa tayari huko. Jamani, mnaelewa hapa? Hapa mmeelewa nyie endeleeni kuelewa. Okay. Jitahidi. Now, this group 1, 2, 3, 4, 5, 6 will be ready this week. Manake wanaofuata wengine watakuwa tayari kwenye wiki hii huko hii. Okay. 200 tena. So now I'm flowing. Kwa hiyo umeona hapo jamani, kuna every kwa manake hapo. Umeona hawa 200 au 200 manake kila mmoja anakuwa ana wakati wake manake. Kwa sababu waliingizwa tofauti. Every 2 weeks I'm getting babies. Na kila baada ya wiki 2 every get babies. Every 2 weeks I'm getting babies. Baby chicks. Unapata vifaranga. Every 2 weeks throughout I'm slaughtering. Kwa baada ya kuchinja tu. Okay? And throughout I'm getting new chickens to sell. Na wakati huo unakuwa unapata kuku wengine wa kuuza manake. Okay. The new ones coming in, the old ones going out. Manake wapya wanaingia, wale wa zamani wanaondoka. Wanakula kisu. Okay. Does this make sense? Jamani, hii imeeleweka hii? Okay. I'm telling you, it will make the work easier because a lot of the most work comes when they're small and when they're big and you have to sell or slaughter. Those are the 2 busiest times. Kwa wakati wa shughuli nyingi ni ule mdogo wa kwanza ule wanapokuwa wadogo wanapoingia, na wakati ule wa mwisho kwenye kuingiza mane. Kule ndo unakuwa uko busy sana kwa sababu unatakiwa kuchinja. So if you spread that out, it's easier. Lakini ukiwagawanya kwa namna hiyo 200 inakuwa rahisi, wanakupa nafasi hapo katikati. So you can, if you want to keep 200, you keep 100, and then 3 weeks later you keep another 100 and you rotate. Kwa 200 pia unaweza kugawanya, unaweza kaweka 100, alafu baada ya wiki ama wiki 2 unaweka tena 100 wengine. Okay. So now the last thing I want to mention, jambo la mwisho ambao nataka kulitamka hapa, kulitaja ama kulifundisha, I think it's the last thing for now. In the rainy season, katika nyakati za mvua, you may need to put a covering to protect the chickens from the rain. Unahitaji kuweka the covering down, right? You put a plastic. Okay. Katika nyakati za mvua manake unahitaji kuweka
hiyo plastiki juu kwa ajili ya kuwafunika. So you know your shelter, this side and this side. The sides have the grasses like a roof to allow the rain to not go in. Maana yake kama ambavyo mmeona kile kibanda kimetengenezwa kwa namna hiyo ili maji yanaponyesha maji yale yasiingie ndani. Okay, but the sides are open to allow the sun to come in. Lakini kuna sehemu ambazo ziko wazi zinazoruhusu lile jua liingie ndani. So when you see a big rain is coming, kwa unapokuwa unaona mvua kubwa inakuja, you just cover the sides with a plastic. Maana yake hizo sehemu ambazo ziko wazi unazifunika kwa mfuko wa plastiki. Okay. Now the 2x1, kwa maana yake 1 kwa 2 hiyo maana yake it should be mostly covered. Should be mostly covered because there's a shade here. Kwa maana yake inatakiwa kufunikwa kabisa kwa sababu kuna kivuli hapo. And your nest boxes should be inside to be protected. Say it again. Those nest boxes, the ones where you keep the chicks to keep them warm, will be inside to keep them protected. Manake kama vile viboksi vile vya vitundu, manake unatakiwa kuwa ndani ili kwa ajili ya ulinzi, manake kuvilinda. But you can cover with a plastic going this way. Lakini unaweza ukavifunika kwa plastiki kwa namna hiyo. Okay. So you'll put the plastic over top. Kwa manake unakuwa unaweka juu, manake unafunika juu. This side you can still leave open because it's very long. The rain can't go all the way in. This side, the very end, you can still leave just this side open because this is very long. The rain can't go all the way in. Na upande huku kwa sababu ni kurefu sana unaweza ukaacha tu wazi kwa sababu mvua haiwezi kaingia moja kwa moja, yani ikapiga ikaingia huku. Okay. So the other thing is if your ground gets too wet, it can be a problem. Lakini tatizo ni kwamba kama ardhi ikiwa imeloa sana inaweza kawa ni tatizo. That is why the blanket is so important because it protects the chickens from the wetness. Ndio maana wakati wengine hilo blanketi linakuwa ni muhimu sana kwa sababu linakuwa linawalinda au kuku manake. Because this will get dry the grasses will get dry very quick and you're putting the chickens on top. Majani yatakuwa makavu haraka sana na kuku watakuwa juu. So we've done this in rainy season. We haven't had many it's been working so far. Kwa tumefanya hivi katika kipindi cha mvua na tumeona ikifanya kazi. You just can't keep them in an area where it's flooding. Kwa hiyo huwezi kuendelea kuwaweka sehemu ambayo ina mafuriko ama ina maji. Okay. Okay. Loud and clear. Where are we at? 12:09. I've got time. Okay. Okay. So I want to talk about constructing the tractors, about building these shelters. Nataka kuzungumza kwa habari ya kujenga hivyo vibanda sasa. You're going to need some supports. Unahitaji vitu ambavyo vitasupport hapo. Okay. So this is your tractor. Manake kama hilo ndo trekta lako hilo wanaoliita wenyewe. Okay. So this is the roof. Manake huku upande huu hapa humu ndo inakuwa ndo bati lenyewe hilo. This is the front. Na huko ndo mbele. This is the back. Na huko ndo nyuma. This is the floor. The bottom is the na floor. Na huko ndo chini huko kwenye ardhi. Now we don't put anything on the floor, but we do put a bracing. Kwa hiyo hatuweki kitu chochote huko chini, but we are putting what? We're bracing it. We're putting like a support. Lakini kuna kitu ambacho tunakiweka huko kwa ajili ya kusupport manake. Okay. So that is how we'll construct the bottom. Kwa hivyo ambavyo ndio unajenga kule chini. Okay. Umefahamu? Chini ya hilo banda unaweka hizo support namna hiyo. So the reason we use a triangle is because a triangle is more strong than a square. Kwa nini tunatumia mfumo huo wa triangle? Kwa sababu triangle ni imara sana kuliko square. Jamani, hivi triangle na kuna Kiswahili chake? Pembe tatu Sawa sawa. Kama ambavyo amesema brother, hivyo hivyo. Pembe tatu hivi. Okay.
Okay, if I took this and I asked you to get a small string and to tie these together. Okay. Maana nilikuwa nimekupa hivyo afu nikakwambia uwe na waya ili uzifunge hizo kwa pamoja. Even if you tie it very tight, hata kama utazifunga kwa nguvu sana, I can still probably get it to move like this. Lakini bado zitakuwa zinaendelea kuregea, maana yake kucheza cheza. Okay. Now if you take it like this in a triangle, lakini kama ukizifunga katika pembe tatu and you tie it, na ukazifunga vizuri, it's not going to move. Haiwezi kuendelea kulegea maana. That's why the A-frame is nice, because the structure, it doesn't move easily. Ndio maana kujenga hivyo katika mfumo wa hiyo A ama pembe tatu ni nzuri kwa sababu inakuwa imara zaidi. So now even when we're building the sides, kwa hiyo hata tunapokuwa tunajenga we want to reinforce we'll probably have some triangles in there to keep it strong. Manake lazima tuweke pia hiyo triangle ndani ili kuzifanya ziwe imara. So there is downstairs. This is the wall. Here. The wall, right? Yeah. Jamani, ukuta wake na wenyewe unajengwa hivyo hivyo. Okay. Let me show you what what we've done in the past is this, and it's been strong enough. Kwa kitu ambacho tulikuwa tumefanya ndio hivyo ambavyo unaona hapo na imekuwa imara sana. Okay. So let me redraw this. So what we've done is we have the supports going across, but then we have another support down here for strength. Kwa kuna hizo support ambazo zinakuwa zimewekwa hapo, lakini kuna hizo fitu zinakuwa zimepita hapo pia. Okay. Now listen, in Africa, you guys, you're very good at building things. I'm sure you're going to come up with a better design than me. Na Afrika nyinyi mko vizuri sana katika masuala ya kudesign vitu. Kwa hiyo unawezekana ukaja na mtazamo ama namna nzuri zaidi ya kujenga. But just remember to use some triangles, some angles, because that will hold things strong. Lakini tukumbuka kwamba kutengeneza kitu katika triangle kitasaidia kufanya ama hicho kitu kukaa kwa uimara zaidi. Okay. Now on the front here, na hapo mbele sasa we've got the support and then we've got the door. Unakuwa una hicho kisapoti hapo ambacho kinakuwa kimekaa hivyo. Kwa wale ambao tunazijua nyumba za tembe, unaweka hiyo katikati. On the back, Kijerumani inaitwa shidadamazi, we have a support. Okay. Now, on the front and the back, this is open, so you need to put wire on this. Kwa hiyo mwanzoni na kule mwisho manake wa hilo banda lazima uweke kule waya. On this one, you're going to be covering. Ama wavu manake. Okay. You're going to be covering this one with grasses to keep the rain out. Lakini kwa upande huu ambao hili jamani tumechora kwa pembeni, lakini ni mfano wa kutengeneza paa la pembeni manake lile la hivi. So utafunika na manyasi manake ili kuzuia ile mvua isiingie. So don't waste your money putting wire on the whole thing. Kwa hiyo usipoteze fedha yako kuweka manake nyavu sehemu zote. You can put some binding wire across to put your grass on to hold it in place. Pengine unaweza ukatumia waya katika kufunga zile nyasi zisiondoke. So we put some wires going across just to support the grass, ili kusaidia yale manyasi yasidondoke. But we only put the chicken wire on the bottom here. And then the grass goes on top. The chicken wire goes on the bottom. So down there we're putting the wire again. Wire, yeah. Na chini pia unaweka jamani hiyo wire. Kwa Kiswahili tuite nini, wavu The
The front is getting wire, the bottom is getting wire. Kwa hiyo chini kunakuwa kuna waya na pembeni kunakuwa kuna waya. That is because the animals like the dogs or the cats, they might push through on the bottom and get inside. Kwa sababu kama wanyama kama mbwa au paka wanaweza wakashangaa wakaforce kwa chini alafu wakaingia ndani. But most animals, when they try to push through on the bottom and they see they can't get through and they stand back and they say, oh, this whole thing is protected, then they go. Kwa hiyo wanyama kama hao ambao wanajaribu kuingia alafu kukuta sehemu zote zimelindwa, manake wanaondoka. They're not clever enough to go up and climb through at the middle. Kwa hiyo hawana akili ya kutosha kusema wanahitaji kupanda juu kusukuma yale manyasi ili waingie. Okay? This makes sense? Okay. So this structure, you only need a little bit of chicken wire. It's not much. Kwa hiyo unahitaji tu zile nyavu chache sana, unahitaji kila kitu. Okay. So now, I've gone through a little bit the system of keeping the chickens in this setup. Oh, let me give you one last, sorry, this is a lot of details, a lot of numbers. Najua jamani, hizi ni taarifa nyingi sana hizi. Okay. Wacha niwape kitu kingine tena. For your layers, kwa ajili ya hawa sasa ambao wanataga mayai, if you have a lot of places for them to lay the eggs, kama unazo sehemu nyingi za wao kutaga mayai, they will usually still all come to one spot. They want to lay together. Lakini bado unaweza kashangaa wanataka kutaga kwa sehemu moja. So you only need one nest box. You only need one place for them to hatch for 7 layers. Manake unaweza kawa una sehemu moja kutagia mayai kwa kuku 7, manake kuku 7 wanaweza kataga sehemu moja. So if you have 45 layers, manake kama unao 45, you will have 7 places for them to put the eggs. Manake utakuwa una sehemu 7 tu za wao kutagia mayai. Okay. And then you can put some, for them to sleep, they prefer to sleep on some branches. You can put some sticks going across the structure. Na kuku wanapenda kukaa sana juu manake unaweza ukawawekea fimbo manake ili wawe wananing'inia. You can put some sticks going across throughout, then they have a place to go and sleep. Kwa hiyo watakuwa na sehemu ya kwenda kulala, maana kuku wa mayai wanapenda kulala juu. Because if they only go here for laying eggs, it will be much cleaner. Because then they won't be pooping a lot where they're laying the eggs. Manake kama watakuwa wanaenda hapo kwa ajili ya kutagia tu, manake patakuwa pasafi manake. Okay. Is there any questions on this system? Jamani, mimi nalo swali. Huko kuna swali huko? Anauliza mwalimu sasa, muda wa maswali. Koki imefunguliwa. In that structure, there's only one door. Anauliza mambo ya doa haya. Kwamba kuna mlango mmoja doa. Yes. Anasema mwalimu ndio. Yeah. Swali yangu ni kwamba kuku wa wanyama na mayai mabanda yao yanafanana, hayana tofauti. There is no difference between the broiler and this lay chicken in the structure of building these houses. No. The only thing that's different is for the layer, you will put the boxes for them to lay the eggs, and you will put some sticks going across for them to sleep. Tofauti zao ni vidole. Tofauti zao ni mbili tu. Kwamba moja ni hao wakutaga mayai unawawekea miti ili wawe wanalala juu kwa sababu ndo kawaida yao, alafu ya pili ni kutengenezea maboksi ya kutagia, hiyo ndo tofauti yao. Yeah. And the last thing is the number you can keep is less. So in broilers you can keep 10 for every square meter. In layers you can keep 4.5. Kwa hiyo wengine utaweka 4.5, wengine watakuwa 10 katika ile square meter ambayo tulikuwa tumeangalia pale. Kwa hiyo ndio utofauti wao. Hao wanaingia wachache, hao wanaingia wengi. Yeah. A question. According to what we learned on this, we also talked about giving tithes and offering. Yeah. Right? So, do I need to take a living
hens as a tithe, or I need to sell this, then I take. Okay. Namuuliza swala kwa habari ya zaka, wanasema vipi, nipeleke kuyo kanisani mzima mzima au nikauze nipeleke hela? Okay. So when you are tithing, you want to tithe off of the money that you make. Unajua unapotoa zaka lazima utoe zaka kutokana na ile pesa ambayo umeingiza manake. If you have a business, kama una biashara and the profit is 10%, na faida ni 10%, you buy it for 10,000, you sell it for 9,000. If you have a shop and you buy something for 10,000, na kama ukiwa una duka na ukanunua kitu kwa shilingi 10,000, if you have a shop and you buy something for 9,000 and you sell it for 10,000, manake kama umenunua kitu kwa shilingi 9,000 dukani kwako, alafu dukani kwako ukakiuza kwa shilingi 10,000, you remain with 1,000 kwacha, 1,000 shillings. Manake unakuwa umepata faida ya shilingi 1,000. Okay. The tithe is not off of the whole thing, it's off of what you've made. Lakini sasa zaka sio ile yote shilingi 10,000, ni ile faida ambayo umetengeneza pale. Otherwise you'll have to take that full 1,000 and put it in the offering, you go home with nothing. Manake utachukua ile yote utapeleka kwenye sadaka, alafu utarudi una kitu cha kuanza nacho kesho. Okay. So one of the very important things you have to do in a business, you have to know how much money did I make. Kwa hiyo jambo la muhimu ambalo unatakiwa kufanya kwenye biashara, lazima ufahamu ni kiasi gani cha pesa unaingiza. Okay. So I'm going to use dollars. Is it okay if I use dollars? Jamani, tutakwenda kutumia pesa za kule kwetu, masuala ya dola hiyo. Ni sawa tukitumia dola? Yes, use dollars. Juruku. Okay. In Zambia, to grow 100 chickens cost us $250. Kwa kutunza kuku 100 manake ina gharimu dola 250. Okay. When I sell my chickens, na ninapouza kuku wangu, I will make $500. Na tengeneza dola 500. That means what have I made? Kwa hiyo tumetengeneza shilingi ngapi hapa? Kwa hiyo kule 250 kwa pesa ya Tanzania kama 625 ile kule, ile 625. Okay. That means I've made $250. Manake mimi faida yangu ni dola 250. Kwa hiyo 625 mara 2 inakuwa ngapi? So I don't tithe off of the 500. I don't tithe off of 100 chickens. I tithe off of what have I made. Kwa hiyo maana yake ninachotoa zaka natoa katika ile faida ambayo nimeipata. Maana huko itakuwa 1,250,000 kwa Tanzania hapa. Maana yake faida yake pia itakuwa 625,000. Umefahamu? Unapata nusu. Kwa hiyo unapata nusu kwa nusu. Kwa hiyo zaka unatoa kwenye hii faida ambayo umeitengeneza hiyo 600,000 hii. Okay. So now if I take the tithe is $25. Kwa hiyo kama nikitoa zaka kwenye dola 250 na maana napeleka dola 25 sawa sana shilingi 50,000 na kitu. Now $25, I can bring the money and I can give $25. Kwa hiyo naweza nikapeleka hiyo fedha nikapeleka dola hiyo 25. But $25 it's also roughly 5 chickens. Ni kama kuku 5 tu kwa haraka hiyo dola 25. So I can bring 5 chickens or I can bring $25. Either one is nikapeleka okay. kuku 5 au naweza nikapeleka shilingi 25, dola 25. Does that make sense? Imefahamika hiyo jamani? Okay. Kwa hiyo ni kama shilingi 62,500 hiyo dola 25 kwa sasa hivi. I think she has a question. She just raised hands for a long time. Okay. Swali langu huko ni chakula kile cha kuku. Tunaweza tukawapa chakula cha kienyeji badala cha I want to give the dry boyfriend a chance to like. Sasa wamesema unaweza kufunga njia. Dawa amesema unaweza kuwapa. Sasa na mimi naweza nikawapa chakula cha kienyeji badala ya kununua. So how about the food, about these chicks or chicken? The food. Should I buy it from the shop or I can use this normal one?
What's this normal one? It means that, for instance, we are eating shima here, is remain, and then are going and give them to eat. Or maybe seeds, maize, and some stuff like this. The mingo for it, and mingo we maize flour, my chicken eat. So they are eating. So tomato, sometimes you throw it in them and eating. This is just normal food. We just use. So that can work for the village chicken, but for the broiler chicken, they need a lot of protein. So I'm still trying to come up with a good system of making your own feed, but we haven't done that tunaendelea yet. kuangalia namna ambayo tunaweza tukaja na chakula kizuri zaidi, kwa sababu kwa hawa mabroiler wanahitaji protini nyingi sana manake. Okay. Kwa kwenye vyakula vyetu hivi vya kugonga uwele huko unapeleka na kuku, unaweza wasipate protini nyingi. Kwa hiyo mwalimu anasema bado wanajaribu kuangalia namna ambayo wanaweza wakaja na suluhisho zuri la kutengeneza chakula wewe mwenyewe nyumbani. Another question here. Listen, we could, if you got the wrong maybe it is good to just leave it. My phone is just wanting to do its own thing. Work like that. It will just start pressing buttons. Okay, but let me, One question. yeah, let me just make sure I've covered the first question. Okay, yeah, it's fine. Go ahead. Yeah. Go ahead. No, I think I've covered. Yeah. What's the question? My question is, as I'm managing those bags, in a week, how many do I need to knife for myself? Sorry, what? I'm not getting. How many chicken should I slaughter myself for eating meat? Knife. Putting in my stomach. I take some soup on it. I don't know. It depends on how many chickens you eat. Inategemea unakula nini. Nasema ukitaka kujua kiasi cha aina ya chakula unachokula, tumbo lako linakula It's you chakula to gani? figure out that Kula question. sana. How do you knife yourself? Just Oh, you mean how do I slaughter? Yes, for you. Just eating at your home and your family. How do you knife like? Or you are not counting yourself in that. I don't know. I mean, when we want chicken, we get some chicken. I don't keep track. I'm Kwa not hiyo like jamani, counting. hatuhesabu sisi. Yeah. Okay. But because I want to knife someday, as I'm a type because I just can't just make money. Mtu wa Mungu, Dimoso. Knife and take some soup. Okay, Jomba so wewe sasa umeanza hadithi njoo. what I'll encourage you is until you reach your goal, Mpaka pale ambapo utakuwa umefikia lengo lako, the money doesn't exist. hiyo fedha inakuwa haipo. Right now, I think Caristo has kept he's kept his first 600, now he's got his next 800, he's up to 1,400 chickens. Kwa hiyo kama 1,100, Do you want to know how much money he's made? unajua anatengeneza kiasi gani? 0. Yeah. Because it doesn't exist. Because he hasn't made any money, because right now he's using all the money as the chickens are becoming sold. He's used that money to buy more feed and buy more chickens until he reaches his target. Manake fedha ambayo anazungusha na kupata, endelea kununua kuku na kutengeneza mazingira ya kuwalisha mpaka afikie ile lengo lake ambalo alikuwa ametaka kufikia manake. So I'm going to give you I'm going to teach you a little bit how you need to manage your money so that you can get to the point where you reach where you want to go. Takwenda kuwafundisha jinsi ya kuendelea kusimamia fedha zako mpaka pale utakapofikia uwezo manake au lile lengo lako. Most big businesses, they don't make any profit the first 5 years. Unajua wafanya biashara wakubwa mara nyingi wao waingizi faida mpaka inafika miaka 5. Baada ya miaka 5 wao ndo wanaanza kuona kama kuna faida. Okay, this won't take 5 years. Kwa hiyo inaweza isichukue miaka 5, but it will take some months. lakini itachukua miezi. You will see the money coming and going and you won't taste anything. Na unaweza kuwa unaona fedha inakuja na kuondoka, na unaweza usijaribu hata ukagusa kitu chochote. Thousands of shillings will pass through your hand, you won't see anything. Maana fedha nyingi zinaweza zikapita katika mikono yako lakini usitumie hata. But then if you stay strong, Lakini kama ukisimama imara, after some months you'll start seeing stuff. baada ya miezi kadhaa utaanza kuona vitu.
So he's been doing this for maybe 4 months. Amekuwa akifanya hivi sasa kwa ajili kama miezi 4 sasa. He might start making money next month, December or January. Kwa pengine Disemba au Januari ataanza kuingiza hela. Okay. Let me just, my phone, I'm going to 40, 60. He has spent almost 8 million shillings. Ni kama milioni 8 hivi. And he hasn't seen any money yet. Mpaka sasa hivi hamna hata hela moja ambayo ameiona. Milioni 8 ameweka. So can you imagine 8 million shillings passing through your hands without getting a coin? Mvuta picha umeweka milioni 8 kwenye uwekezaji hata haujaanza kurudi hata na pengine vikuku vingine vinakufa. It takes some discipline, but now in a month he will be making around 3 million every month. When he does get profitable in January, every month 3 million, 3 million. Lakini kila mwezi 3 million per month. Per month. Kwa hiyo nafikiri kuanzia Januari au Disemba ataanza kupata kama milioni 3 kwa 2.5 milioni 2.5 kwa mwezi anaanza kuingiza. So because he was willing to wave goodbye to 8 million, manake kwanza alikuwa yuko tayari kusema kwa heri milioni 8. Now every month he's going to be seeing 2.5 coming in. Alafu kila mwezi sasa anaanza kuona milioni 2.5 inaingia. Yeah, you know when you grow a tree, unajua unapokuwa umepanda miti, you put a lot of effort watering, caring, watering. Unaweka maji, unaendelea kuangalia mti. Because you know in the end you're going to be relaxing under the shade and eating the fruits and there'll be no more work to be done. Kwa sababu unajua siku moja utakuwa umekaa kwenye kimvuli na unakula tu matunda kwa sababu kazi ilikuwa umeshamaliza manake kuifanya. Right? So you're looking ahead to what's going to be there. Manake unaangalia mwisho kitu gani unaenda kukipata. Kwa hiyo uangalie hapa sasa hivi, unaangalia baadaye. That's how we have to operate when we're keeping a business. Ndivyo ndipo tunatakiwa tuenende tunapokuwa tunafanya biashara. Don't think about now, think about the future. Usifikirie kuhusiana sasa hivi, fikiria kwa habari ya baadaye. Amen. Okay. Yeah. Karibu Dimoso. Nilikuwa nasema kwamba kwenye bana square moja bisa unaweka layer moja na 4 na 5. Anamaanisha kwa 4 na nusu au hebu hapo. Lakini pia swali la pili natamani anisaidie kwa unaofuga kienyeji wanaishi kwenye mazingira haya. Wanakula wenyewe na nini lakini inahitaji mdonde. Na ikipita mdonde haiachi kitu. Naomba nisaidie vipi kuhusiana hiyo hiyo. Mdonde. So the man of God is just asking about, you say that the layer chicks we just put in this square meters is 4.5. Yes. Right? So what do you mean by that? You say 4.5. It's like we have to put in this broiler we put 10 of them, 10 chicks. Yeah. And then for this layer chicken we put 4.5. 4.5. So what do you mean by when you say 4.5? The reason I say 4.5 is because if you have 2 square meters, you'll put 9. Kwa sababu ukiwa na square mita 2 unaweka 9. Not 8. Sio 8. Okay. If you have 3 square meters, na kama una square mita 3, you don't put 13.5. Uweki 13 na nusu. You will put 13. Manake utaweka 13. But we put that half because you might be able to add 1 more in this space. Manake tunaposema hicho kinusu, manake unaweza hiyo nafasi unaweza ukaongeza kimoja. So you don't put half a chicken, you just have to round down. Say it again. You don't put half a chicken, you just have to round down. You have to go to the lowest number because you can't put a fraction of a chicken. Kwa manake uhitaji kuweka kikuku kinusu pale, otherwise inabidi upunguze, manake usiweke ile ya juu zaidi. Okay, so let me just give you okay. let me just give you one example.
So let's say your tractor is a 4.3, or let's say your tractor is a 2.7 by 3.1. 3.7 and 3.1. Okay. Let's say your tractor is a 2.7 by 3.1. Okay. So that gives you 8.37 meters square. Kwa ukiwa na hicho kibanda chako cha mita square 8.37. Okay. So now if I multiply by 4, napogawanya kwa 4, I can only put 33. Maana naweza nikawaweka kuku 33 tu. I ignore the half because I can't put a half chicken. Kuna pointi 4.8 lakini huwezi kuweka kuku nusu sasa pale. Maana yake wataingia 33 tu. So ni masuala ya hesabu tu haya. Okay. But if I multiply by 4.5, lakini nikifanya kwa 4.5 manake itakuwa ni 7.665. Instead of keeping 33, I can keep 37. Manake badala ya kuweka 33 manake nitaweka 37. So according to that mathematical, if I want kama nataka nifanye hesabu za makadirio hapa kwa metri ya napata 38. Ndivyo. Sababu 37.6. Kama nike-estimate inakuja 38. Lakini nasema ukishakuwa na hicho kinusu manake ni bora wawe chini wapungue. So if you put about 37.665, it means this in calculation is almost 38. Yeah, but we can't reach 38. Lakini hatutaki kufika huko kwenye 38. Because there's enough for 37 and a half. We can't keep a half chicken. Sababu inatosha kwa 37 na nusu. Sasa hatuwezi kuweka kuku nusu na tukilazimisha tuweke mzima manake tunakuwa tumetoka kwenye lile lengo manake ile nafasi inakuwa haitoshi. We have to go down. Kwa lazima twende chini na sio kwenda juu. Even if it's 37.9. Hata kama ikiwa ni 37.9. We don't want to do overcrowding. Kwa hiyo hatuwezi si kuweka juu ya kuongeza manake. Because where you have too many chickens, you'll have disease. Unapokuwa na kuku wengi zaidi manake na magonjwa yanakuwa hivyo hivyo. The manure will be too much. Na mbolea itakuwa nyingi. We want the chickens to be healthy. Nahitaji kuku wawe na afya. So you always go down. Kwa mara zote lazima uende chini. Okay? There is a kind of disease we call mdonde. I don't know in English what is this. Sidhani hata kama tunao. Mimi Marekani kuna mdonde eti. There is a kind of disease is called mdonde in Swahili, but I don't know exactly in English what is it. Okay. They're just killing a lot the chickens, especially in this coast here in Africa. Say it again. Do you know that? Yeah. So this is killing a lot the chicken, especially in this coast here. So, and how about this? And this is coming automatically. There is a season that this disease is just coming and killing these chicks and chickens a lot. Yeah. All I know is we have a lot of diseases in Zambia. Ambacho nafahamu pia hata Zambia tuna magonjwa mengi. When you are healthy, lakini unapokuwa na afya, when you have it's what we talked about this morning. Ni kama vile ambavyo tulizungumza asubuhi ya leo. COVID-19 did not affect Africa the way it affected America. Unajua corona haikuathiri sana Afrika kama ambavyo imeathiri kule Marekani. Because America, we're in the sun and we don't get good, we're inside, we don't get the sun and we don't get good exercise. Manake hatufanyi mazoezi na hatuna jua. Where in Africa you get good sun and you get good exercise. Lakini huku mnajua zuri na wengi wanafanya mazoezi. So now COVID-19 did not affect Africa very much, but America got very affected by COVID-19. Kwa hiyo Afrika ukiachana habari ya mazoezi sio wazee watafu, kila kitu ni nguvu. Manake haikuathiri sana huku kwetu Afrika kama ambavyo imeathiri kule Marekani. So our chickens, kwa hiyo kuku wetu sasa across Africa,
Kwa huku uwanda wa Afrika, even America, the way we keep them, na hata kule Marekani namna ambao tunawafuga, they're not getting sun and they're not getting exercise. hawapati jua, hawana mazoezi yoyote wanayofanya. So the disease is dangerous. Kwa hiyo magonjwa ni hatari. I'm not that scared of disease when it comes to chickens. Kwa hiyo mimi hata sihofii hayo magonjwa yanapokuja. There have been times our whole community is getting different diseases. Kuna wakati ambao katika jamii zetu wanapata hayo magonjwa tofauti tofauti, And we don't see it. na sisi hatuyaoni. So I don't know what to say. Like, we're not seeing, because our chickens are getting good exercise, they have good health, they're getting Kuku wetu sun. wana afya, wanapata jua vizuri, na sielewi hiyo inakujaje kwa sababu sisi hatuoni. We're not getting the same issues of disease. Kwa hiyo hatupati sisi magonjwa yale yale. Okay. Is it a question? It's a question, but it's a lot of Thanksgiving. We want to try the number which you started, 20. Yeah. You see how to recover. Good. Possible, I'll go to 50 Yes. without medication. Yeah. You see the results. It's good. Try it. Tell me what you find. That'll be good. So let's do this. I know there might be a few more questions. Let's break for lunch.